കഴിഞ്ഞ 6 മാസക്കാലമായിട്ട് സേവ്ഡ് എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം ഷിക്കാഗോയിൽ ചിത്രീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ. സേവ്ഡിന്റെ ടീസർ റിലീസ് ലൊക്കേഷനിലാണ് ഇന്ന് ഞാനുള്ളത്. സേവ്ഡിന്റെ ടീം അംഗങ്ങളിലെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ എന്നോടൊപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബ്രീഫ് ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. സേവ്ഡ് എന്ന മൂവിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ജയരാജ് ആലപ്പാട്. കോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ജിബി പാറക്കൽ, പിന്നെ ജയരാജിന്റെ വൈഫ് ബിന്ദു ആലപ്പാട് is here with me. Then one of the main actor Nathan Peck, and executive producer is Nibu Nicholas. പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ഒരു ലിസ്റ്റ്, ഒരു വലിയൊരു ടീം തന്നെയാണ് സേവ്ഡിന്റെ. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. സോ ഡോക്ടർ ബിന്ദു, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് സേവ്ഡിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തത്? സോ ഇത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂവി ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഒരു ന്യൂ വെഞ്ചർ ആയിരുന്നു. ജയമോൻ തുടങ്ങുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ ടോട്ടലി ന്യൂ ആയിരുന്നു. ഐ വാസ് നോട്ട് ഷുവർ എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെയത് പോകുന്നതെന്നോ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷേ ആസ് വി പുട്ട് ദ ടീം ടുഗെദർ എവ്രിബഡി വാസ് പാഷനേറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വൺ തിങ് ഐ റിയലൈസ്ഡ്. എവ്രിവൺ who was in this team is passionate about it, and they were committed, and they did അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സമയങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു. I should say I was very proud of that team actually. Yeah, that's correct. So ഈ മൂവിയുടെ ഡിറക്ഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ that whole situation changed. കിച്ചണിൽ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ കിച്ചൺ ഐലൻഡ് full of papers and what do you call it, drawings and you know അതാണ് ഫുള്ള്. ഞങ്ങളുടെ ഡൈനിങ് ടേബിള്, ഡൈനറ്റ്, കിച്ചൺ ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി മൂവി ബേസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ. സോ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ലൈഫിൽ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു സീ ഹൗ പാഷനേറ്റ് ഹി ഈസ്, and I strongly supported him for that, and I know this is something he always wanted to do. For the last, you know, everybody says that there is a strong woman in every man, right? That's what you have proven. ഒരു ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവില്ലേ എല്ലാ മൂവിക്കും. സേവ്ഡിന്റെ മെസ്സേജ് എന്താണ്? So there are three things I want the audience, the people who are watching this movie to understand and realize and adopt to their life. Number one, as human beings, we are all exposed to the same level of things. Number one, when we have all these opportunities and options in our life, the first thing we have to understand in our life is how we differentiate the good, the bad, the ugly in our life. Now, we may be able to do that. The next question is, are we able to follow the path of the good? So, ability to differentiate, ability to stay in that differentiated good path. Now, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ there is a main character. He saw the good path, but he was not able to stay in that good path for a long time. അവിടെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ക്വാളിറ്റി, resilience. This movie is all about resilience. So when I say resilience comes and the third part of this evolution of human character. But now the last one, which is a addition to this 3 points, is you can stay in a path with resilience with any emotions. But I want all the people to understand the best way, the best emotion you can have in that path is compassion. Go. സേവ്ഡിന്റെ മെയിൻ ആക്ടറാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന നേതൻ പാക്ക്. ആള് ഒരു ചില്ലറക്കാരനല്ല. ഹീസ് എ പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ആർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറ്റ് സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ഷിക്കാഗോ. അപ്പം നേതനോട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ആൻസർ എങ്ങനെ പറയുന്നു നോക്കട്ടെ. സോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സേവ്ഡിലെ മൂവിയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ്? It's been tons of fun. Mostly because I've needed to get from behind the camera to in front of the camera. I make a bunch of video art, I make a bunch of weird films and stuff like that, but I don't spend enough time in front of the camera, and I enjoy it a lot. I used to do a lot of stage acting. I really enjoy acting a lot, and it's just been one of those things where, because I'm teaching how to use cameras, how to do that, and we're not an acting department, we're an art department, so we're really teaching the tools. So it's really fun to be in front of the camera again. That's the first thing.
But second of all, I mean, it was a really hot summer, and just to have a couple of opportunities to sort of spend an entire day like knee deep in a river, you know, like that was a lot of fun, you know, in sackcloth and 3 hours worth of makeup. It's like, it's more than anything else, like I live my life to have experiences, and this was an experience. I mean, it was just unexpected. The funnest day, I think that we got to spend a little bit of time up on a roof, you know, wearing, you know, nothing but That's a hospital gown. a hospital gown. And I did have trousers on, which was nice because y'all didn't have to see too much of me. But it was a lot of fun, mostly because again, like I can only script so many things in my life that I could really say this is going to happen, this is going to happen, this is going to happen. Sometimes it's fun to put somebody else in charge, and Jay's been a lot of fun, just throwing me into strange situations, you know. So. And you are an amazing actor. I've seen it, and I actually I don't know how to thank you, and because you've been very dedicated to this movie. Right. Another question is any unforgettable experience you had from the acting Lots of them. experience? Well, several of them, but I mean, the thing that if I were to take, like 10 years from now, if I were to think back on this experience, like the biggest thing that I would remember and that I would really enjoy the most was the people that I met through this that I wouldn't have met under any other circumstances. Like this is like 90% of why you join any club, why you take on any project, why you suddenly like volunteer for anything is because of the interpersonal opportunities to meet people and to sort of like hang out with like this dude. I mean, like, like I can't think of another situation where we would have hung out like on a roof Right. otherwise. You know what I mean? Like each of these things is an opportunity to have an experience. And there was a diverse atmosphere in this movie. Yeah, you know, and it's like each of these things are like they're memories that are planted, and that like the best thing about a movie is that every time you watch the movie, those memories are refreshed. And so for people watching this movie the first time that they watch it, they'll be experiencing it for the first time. We were there once before, right? The poor editors have to look at it hundreds of times. I should say he was one of the most cheerful, you know, members in the team, right? Yeah. Even after a long day of shooting, Nathan is still smiling at the end. Yes, Right? and making funny faces. Right. I love it. Well, especially because I knew that there would be some really good food at the end. It's like that. ഞാനും ഈ സേവ്ഡിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറായ നിബു എല്ലാ ഷൂട്ടിങ്ങിനും എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നിബു, ഹൗ വാസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്? ഇത് ഈ നേരത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ ബിന്ദു പറഞ്ഞ പോലെ ജയരാജന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സിനിമ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ നാളായിട്ട് ജയരാജനെ എപ്പോൾ കണ്ടാലും he always comes up with this ideas and we discuss it. ഞാൻ ജയരാജും സീറോ മലബാർ പള്ളിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ whenever we meet, ജയരാജൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ സിനിമ പിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പുള്ളി എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. So I wanted to support him as much as possible, right? Whenever I can, so, and we are great friends. So സിനിമയുടെ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഷൂട്ടിങ്ങിലും പോയാലും അവിടെ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാനും to make sure all the materials are available, right? The cast and crew are available. അതായിരുന്നു my major responsibility, right? എല്ലാവരും സമയത്തിന് വരുന്നുണ്ടോ, അന്ന് ആ ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണോ, റൈറ്റ്? ഇതൊക്കെയായിരുന്നു my responsibility from start to finish. Make sure നമ്മൾ അന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആർ വി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഓൺ സ്കെഡ്യൂൾ, മേക്ക് ഷുവർ എവരി വൺ ഇസ് കംഫർട്ടബിൾ, റൈറ്റ്? ആ ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫോക്കസ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് അഗൈൻ എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഐ എം ഷുവർ നമ്മൾ കുറേ പേരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഇതിനകത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ സമയം ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേ സമയം അത് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് the final product will come out really good. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഡയറക്ടർ എന്ന എസ്പെഷ്യലി മൂവി. ആൻഡ് ഐ നോ ജയരാജിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ മൂവി ഡ്രീംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഡ്രീം പ്രോജക്ട്. അതിന്റെ ടീസർ റിലീസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. സേവ്ഡ് എന്നൊരു മൂവിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യും. സേവ്, ഞാൻ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഐ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ എ ലോട്ട്. നമ്മൾ മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന അഗാധമായ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്, ഈ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഈ രാജ്യത്തിലെ ആൾക്കാരെക്കുറിച്ചും ലോകത്തുമെമ്പാടുമുള്ള ആൾക്കാരെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്, വി ആർ passing through a lot of different or difficult situations. Most of the people we do not know
on the outside, on the surface, they all look happy and they're very normal. But deep inside, there are a lot of things. So when I talk to them, through my experience in yoga, meditation, and mindfulness, I understand what are the difficult situations they are going through, this different levels of their traumatic experiences. At the same time, there are totally different things we can use to save these people, serve the people. It is there. And I am blessed to have an experience or exposure to those kind of things. So what I'm trying to do this is, okay, take those information from there, put it in a way, such a way so that people can understand and appreciate and can use as a paddles to navigate through this perilous world. So what I'm doing is just giving an exposure to the science of wisdom in such a way people can really understand. So that is what the whole movie is about. So the movie happens in two timelines. One is the epic time, the ancient time, the wisdom time. The other one is the current, contemporary time. So what I'm trying to do is, what are the information we have in the epic time? Can we put it in such a way, in a more conceivable way to the people who can understand in the current contemporary time? That is the movie about. Oh, thank you, Jay. നമുക്ക് എന്നാണ് ഇതിന്റെ റിലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്? ഈ സേവ്ഡ് എന്ന മൂവിയുടെ ഒരു 90% ഷൂട്ടിംഗ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ടീസർ റിലീസ് ചെയ്തു. ഒരു 10-15% കൂടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് നവംബറിലൂടെ ഞങ്ങൾ തീരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ജനുവരി 2020 കൂടി ഇത് പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കാമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഷോർട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഡോക്ടർ ജയരാജ്, എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് ഡോക്ടർ ജയരാജിന് പറയാനുള്ളത്? We are very sure that there is something for each and every one of you to connect with, and I hope you will see it, you will enjoy it, and you will let us know your comments. അത് നിങ്ങൾ കാണാനും നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കമൻസ് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.